How can aircraft be defined in terms of aerodynamics? Как дать определение самолету в рамках аэродинамики? Как можно определить самолет в рамках аэродинамики? Aerodynamically, an aircraft can be defined as an object traveling through space. Аэродинамически самолет может быть определен как объект, который путешествует через пространство, that is affected by the changes in atmospheric conditions, на которые влияет изменение в атмосферных условиях. To state it another way, сказать это по-другому, aerodynamics covers the relationships between the aircraft, relative wind and atmosphere. Аэродинамика рассказывает о взаимодействии между самолетом, относительным ветром и атмосферой. Air has no force or power. Воздух не имеет силы или мощности, except pressure, только давление. But when it is moving, но когда он движется, its force becomes apparent. Его сила становится очевидной. Relative wind is the airflow. Относительный ветер – это поток воздуха. The airplane experiences, с которым сталкивается самолет, as it moves through the air, поскольку он движется через воздух. It is equal in magnitude and opposite in direction to the flight path. It is equal in magnitude, равно по величине, and opposite in direction и противоположное направлению to the flight path, траектории полета. Еще раз читаем. How can aircraft be defined in terms of aerodynamics? Aerodynamically, an aircraft can be defined as an object traveling through space that is affected by the changes in atmospheric conditions. To state it another way, aerodynamics covers the relationships between the aircraft, relative wind and atmosphere. Air has no force or power except pressure, but when it is moving, its force becomes apparent. Relative wind in the airflow the airplane experiences as it moves through the air. It is equal in magnitude and opposite in direction to the flight path. И еще вопрос. What is angle of attack? Что такое угол атаки? Angle of attack, AOA, is the angle between the relative wind and the chord line, линия хорды, of aerofoil. Angle of attack changes as the aircraft attitude changes.